Good afternoon, student. Today we are going to study the summary of the fourth chapter, which end of the topic we have covered. So we had gone through the first and second slide. If you want for the reference or if you want for your further studies, you can take a screenshot of this slides. So already you have written the notes. No need of writing these points. You can take a screenshot because these are the key concept. Okay. So last class we had gone through the meaning of a perfectly competitive market. After that we have studied about the profit formula. Then we had studied the two short run and long run two concept. Under that three equations we have studied. Three properties to know whether it is the profit maximization point. So till here we have studied. After that we have studied about the short run and long run supply curve. We have studied about the short run and long run supply curve. Till here whether anyone have a doubt? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ? In this short run and long run, we are going to identify the supply curve. So we are going to identify the supply curve. So supply curve ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We have to use short run marginal cost curve for the short run, and for the long run marginal cost curve we have to use. The rising part of short run marginal cost curve and the rising part of long run marginal cost curve will be our supply curve for the short run as well as for the long run. So long run ಮತ್ತೆ short run ಅದು supply curve ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? Long run and short run supply curve. So short run ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? The rising part of short run marginal cost curve above the and from the minimum ABC. So minimum ABC ಇಂದ above ಏನು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿನ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಂಗ್ ರನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಆನ್ಸರ್? ಲಾಂಗ್ ರನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ? ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಉಳಿದವರು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಲಾಂಗ್ ರನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ. Other than Maitri and Pooja? So when it comes to the long run marginal cost curve will be the supply curve. So how it will come? If it is a OX axis where we are representing the output, if it is a OY axis where we are presenting the price, the shape of long run average cost. What is the shape of long run average cost? What is the shape of long run average cost? Yes, it is a U shape.
It is a U-shaped curve. So we have to draw one U-shaped curve, which we can name it as a long run average cost. Then which line we have to draw now? Very good. We have to draw long run marginal cost curve. So this will be our long run marginal cost curve. The rising part from the minimum and above the long run average cost will be our supply curve. So this will be our supply curve for the long run. Yes, this much we have studied. So let us continue. Next, we had gone through the concept called shift in the supply curve. So when it comes to the shift in the supply curve, how many elements that are going to affect determinants of firm supply curve ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು determinant ಬರುತ್ತೆ? Next we have studied determinants of firm supply curve. Yes, there are 3 determinants. Can anyone answer me which and all are the 3 elements of firm determinant? So determinant ಅಲ್ಲಿ 3 ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes. Technological progress, input prices, and one more is unit taxes. Very good. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು. Okay. Today we are going to study about this concept. So technological process is the expected to shift the supply curve of a firm to the right. Where it will shift towards your right side. So there are 2 kind of shift. One is leftward shift, one more is rightward shift. If it is a price and if it is a quantity, this will be our y axis and this will be our x axis. And if it is our original supply curve, there are 2 chances that the supply curve will shift. One is rightward shift and one more is the leftward shift. Right means it should be shift towards your right. This will be your right and this is called rightward shift. Leftward shift means that supply curve will move towards your left side. This we will call it as a leftward shift. Now, when it comes to the technological process, it is expected to shift the supply curve of a firm to the right. So if this is the x and if it's the y, and if it is the original supply curve, then our supply curve will move towards our right side. So this will be our new supply curve. So this will be our new supply curve, which will moving towards your right side. So next, an increase, that means decreasing in the input prices, is expected to shift in the supply curve of a firm to the left. Left means which side it will move? It will move towards your left side. And when it comes to the unit taxes, again the supply curve will shift towards your left side. If it is the original one, it will shift towards your left side. So remember, when it comes to the determinants of firm supply curve, 3 concepts we are going to study. One is technological progress, one is input prices, and one more is the unit taxes. When it comes to the technological progress, in that it is going to shift towards your
right side, and other remaining two graphs, that is input prices and unit taxes, which side it is going to shift? In input prices and in unit taxes. Very good. It is going to shift towards your left side. This is about the determinants of firm supply curve. So what does it mean, the determinants of firm supply curve? The determinants means those concepts which are going to influence the supply curve to move either to the right side or to the left side. Next, we had studied about the market supply curve. So market supply curve, can anyone tell me what is the market supply curve? Can anyone tell me the meaning of market supply curve? What is market supply curve? Can anyone answer me? What is market supply curve? By adding the individual firm supply, we will get the market supply curve. In market supply curve, we have studied the first individual supply curve, then second individual supply curve. After combining the first and second, we got the third supply curve. That what we studied in the market supply curve. So market supply curve is obtained. So the market supply curve is obtained by the horizontal summation of the supply curve of individual firm. By adding of all the individual firm, we will get the final market supply curve. If it is a individual, by adding all the individual market supply curve, we will get, this is the first individual and this is the second individual, then we will get the final market supply curve. So if it is like, how it will come? If it is like this, and if it's like this, we have to add the first one and second one, then we will get the final market supply curve. That's what we studied in the market supply curve. Next, after that, the last concept which we have studied, that is about the price elasticity of supply. So elasticity means the responsiveness of one element when the another element going to be changed. So here, when it comes to the price elasticity of supply, here there are two concepts. One is price, one more is the supply. Which one is the independent variable and which one is the dependent variable when it comes to the price and supply? When it comes to the price and supply, which one is the independent variable and which one is the dependent variable? Very good. Pooja, Chandana, yes. Ashal, okay. Maitri. Only 4 or 5 students are there in the class. Remaining students, where are you? Okay. So here there are two concepts. One is price, one more is supply. When it comes to the price, price is the independent variable, and when it comes to quantity supply or the supply is the dependent variable. So here, when the price changes, according to that, supply will respond. If price increases, how much supply is going to be increased? If price is reduces, then how much supply is going to be reduced? So what kind of relationship is there between the price and supply, whether it is a positive relationship or whether it is a negative relationship? It is a positive relationship between the price and the quantity supplied. So that's why when price is increasing,
the supply automatically increases. When price is reduces, the supply is going to reduce. The price elasticity of supply of a good is the percentage change in the quantity supplied due to 1% changes in the market price of the good. So here we are going to measure in the form of percentage. How we will write this equation? So ಹೇಗೆ equation ಅನ್ನು ಬರಿತೇವೆ? Can anyone answer? ಹೇಗೆ equation ಅನ್ನು ಬರಿತೇವೆ? Where we are in simple form, we are going to write as a delta Q divided by Q into P divided by delta P. This is the final formula. So in words, we can write it as a price elasticity of supply, which we will represent as a ES, which means elasticity of supply, equal to the percentage change in the quantity supplied divided by percentage change in the price. This is what we are going to write as a equation. So till here, have you understood the concept regarding to the fourth chapter? Okay. So fourth chapter ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮುಗೀತದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? Have you understood the fourth chapter? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ fourth chapter? Okay. So let me give some of the homework question for you students. Okay. This is the homework question for you all. So here they are given the price and supply curve of two firms, that SS1 is one firm and SS2 is another firm. Considered a market with two firms, that is here, one is SS1 and one more is SS2. Take a screenshot and later you can solve this question. The following table shows the supply schedule of the two firms. The SS1 columns give the supply schedule of firm 1 and SS2 columns gives the supply schedule of firm 2. Compute the market supply schedule. So here they are asking about the schedule. Schedule means what? The chart, which chart you are seeing here on your screen, that we will call it as a schedule. So what they are asking? They are asking with you to make a supply schedule. So ಹೇಗೆ supply schedule ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ಫರ್ಮ್ 1 ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಫರ್ಮ್ 2 ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಇದನ್ನು? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇವೆ? Yes, Pooja, very good. We have to add SS1 plus SS2, the supply curve of a first firm. In first firm of the supply curve, SS
1 plus SS2. SS1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 0, SS2 ಅಲ್ಲಿ 0 which is equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ again it will become as a 0. Second one ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ okay, second one also come as a 0. Third one 0. The fourth means when the price is at a 3, how much it will come? It will come as a 2. When the price is at 4, how much it will come? It will come as a 4. When the price is at 5, how much it will come? It will come as a 6. When the price is at 6, how much it will come? Yes, it will come as a 8. Very good. So like that, same here, what you have to do? Now you have to make a supply schedule for another table. So here, considered a market with two firms with the following table. Column labeled as SS1 and SS2 gives the supply schedule of the firm 1 and firm 2 respectively. Compute the market supply schedule. So again here what you have to do, you have to make another market supply schedule. So first ಅದು ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Have you understood how to solve the second table? ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Have you understood the second question? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. So then let us move towards the next. Okay. So here the homework question for you and you have to solve these questions. So here we will end with the 4th chapter. So next you are going to study about the microeconomics. Already you have finished. You are going to study about the macroeconomics. So micro means, what does it mean? Micro means what? Whether I'm audible to everyone? Yes, okay. When it comes to the micro, we will study about the small aspect. When it comes to macro, it is the complete opposite of micro. Macro means we are talking about the large. Till now we have studied about the individual firm, individual buyer, individual seller, demand, supply, law of diminishing marginal utility, then firm supply curve. We have studied about the individual or the small concept. When it comes to the macroeconomics, we are going to study about the large. Large means we are going to study about the unemployment, we are going to study about the economy, we are going to study about the national income and how this national income going to be count. This and all the concepts that will come under the macroeconomics. Macroeconomics means we are studying the large concept. Yes, we are going to study about the investment. When it comes to the microeconomics, which was the person who was highlighted in the microeconomics? Most of the theories which you are studying in the microeconomics is given by one person. Can you name that person? ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರಿ ಬಂತು. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು.
Bhumika, your answer is correct. Now I am asking another question. So homework question ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So now we are going to study about the ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? We are going to study about the macroeconomics. So microeconomics ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಇಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು? ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ನೆನಪಿದೆನಾ ಕೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದು ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್. ಸೊ ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಹೆಚ್ಚು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗೇನ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಹುಡುಕಿಡಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ ನವರು ಬರೆದ ಬುಕ್ ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜೆ.ಎಂ. ಕೀನ್ಸ್ he has written one book in 1936. ಸೊ 1936 ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬುಕ್ಕಿನ ಹೆಸರು ನನ್ಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಲಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಮೆಥಡ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಸೊ ಅದಿರ್ಬೋದು GDP. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ GDP ಬಗ್ಗೆ? ಸೊ GDP ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ GDP ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, NNP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ GDP, ನಾಮಿನಲ್ GDP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, GNP ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ GDP ಎಷ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ. ರಿಯಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, RBI ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ರಿಯಲ್ GDP, ನಾಮಿನಲ್ GDP, NNP ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಮನಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನಿಯನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುದು ಯಾರು? ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಬ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಖಾಲಿ RBIಗೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು RBI.
ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಅವರ ಹಣ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So there are some restriction when you're supplying the money to the economy. So pumping up the money to the economy. So ಹೇಗೆ money supply ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಾದ ನಂತರ policy and tools to control the supply of money from the RBI. So ಇವುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ CRR ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ CRR ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರ್ಯಾಪೋ ರೇಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ರ್ಯಾಪೋ ರೇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು MPS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ propensity to save. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, the different theories of investment, determinants of equilibrium in the short run and the long run, paradox of thrift ಇದೊಂದು ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಉಳಿದ 4 ಚಾಪ್ಟರ್. ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೆ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, GDP ಎಷ್ಟು % ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು % ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 minute. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್.